Welcome to Zenith, where learning matters. Hi guys, I hope you're doing well. This video is about German vocabulary related to feelings and emotions. Die Gefühle, die Emotion. This will help you in German A1 and A2. Let's begin. Die Laune, die Laune. Mood, Das Glück, das Glück. happy or lucky. Glücklich, glücklich. Happy, lucky or fortunate. Unglücklich, unglücklich. Unhappy, unlucky or unfortunate. Die Angst, die Angst. Fear, Die Erinnerung, die Erinnerung. memory, Die Liebe, die Liebe. love, Das Pech, das Pech. So ein Pech, so ein Pech. bad luck. What a bad luck. Ärgerlich, ärgerlich. Annoying, Aufregend, aufregend. exciting or thrilling. Böse, böse. Ist böse auf mich. Ist böse auf mich. Angry or mad. He's mad at me. Fröhlich, fröhlich. Happy or cheerful. Gestresst, gestresst. Stressed, Nervös, nervös. nervous, Peinlich, peinlich. Das ist mir aber peinlich. Das ist mir aber peinlich. embarrassing or awkward. This is so embarrassing. Schade, schade. Ich finde es schade. Ich finde es schade. Too bad or pity. I find it pity. Überrascht, überrascht. Ich war ziemlich überrascht. Ich war ziemlich überrascht. Surprised. I was quite surprised. Schlimm, schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Bad or terrible. I don't think it's bad.
shy, shy. Shoes stern, shoes stern. Shy. Slow, slow. Overconfident. Irritated, irritated. Irritated. Frustrated, frustrated. Frustrated. Begeistert, begeistert. Excited. Wir fühlen die Personen sich. Wir fühlen die Personen sich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. I'm happy. Ich bin traurig. Ich bin traurig. I'm sad. Ich bin gelangweilt. Ich bin gelangweilt. I'm bored. Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. I'm in love. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. I'm confused. Ich bin nervös. Ich bin nervös. I'm nervous. Ich bin gestresst. Ich bin gestresst. I'm stressed. Ich bin müde, oder? Ich bin todmüde. Ich bin müde. I'm tired. Ich bin geärgert. Ich bin geärgert. I'm annoyed. This is the end of the video. Get our other video links in the description section below. Thank you for watching. If you like this video, do share with your friends or learning partners. Like, share, comment, and subscribe to Zenith Institute on YouTube. And please follow our page on Facebook. Thank you.